Page 69. The sick S-I-C-K rose, R-O-A-Z. William, W-I-L-L-I-A-M, Blake, B-L-A-K-E. Pre-reading. Fact file. Birth, November 28, 1757 in London. Parents, James Blake and Catherine Blake. Education. William Blake had little formal education. He studied at home. 1767 he was enrolled in Henry Pars's drawing school. Career. 1772 to 79 he became an apprentice to the engraver James Basu. 1779 he was a student of Royal Academy of London. 1779 he was employed as an engraver by the publisher J. Johnson. 1780 he met Fuseli and Flaxman, a follower of Swedenborg. Works. Poetical Sketches 1783, Songs of Innocence 1789, The Book of Thel 1789, Marriage of Heaven and Hell 1790-93, Visions of the Daughters of Albion 1793, America, A Prophecy 1793, The Book of Urizen 1794, Europe, A Prophecy 1794, Songs of Experience 1794, The Book of Laws 1795, Illustrations, The Book of Job, The Book of Job, Divine Comedy. Death, August 12, 1827. Life and works. William Blake was a mystic poet and artist. He was born in London on November 28, 1757. He was the second son of James Blake, a hosier, and his wife, Catherine. Blake had little formal education. He studied at home under the guidance of his mother. In 1767, at the age of 10, he was enrolled in Henry Pars's drawing school near the Strand in the West End of London. In 1772, Blake was apprenticed to the engraver James Basu. This apprenticeship ended in 1779 and Blake became a student at the Royal Academy in London. From 1779 he was employed as an engraver by the publisher J. Johnson. In 1780 he met Fuseli and Flaxman. Flaxman was a follower of Swedenborg whose mysticism deeply influenced Blake. Blake's first volume, Poetical Sketches, was published in 1783. His poetic originality found expression in Songs of Innocence in 1789. As one of the first generation of Romantic poets, Blake's poetry is characterized by imagination and passion. His poetry is appealing to the emotions rather than to the intellect. His works mark the beginning of Romanticism in English literature. His illustrations of the Book of Job and the Divine Comedy established him as an artist. On August 12, 1827, Blake died in London. জীবন ও রচনা। উইলিয়াম ব্লেক একজন মরমিয়া কবি ও শিল্পী। তিনি লন্ডন শহরে 1757 সালের 28শে নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হোশিয়ারি দ্রব্য বিক্রেতা জেমস ব্লেক এবং তাঁর স্ত্রী ক্যাথরিনের দ্বিতীয় পুত্র সন্তান। ব্লেকের কোনো প্রথাগত শিক্ষা ছিল না। বাড়িতে মায়ের তত্ত্বাবধানে তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। 1767 সালে মাত্র 10 বছর বয়সে লন্ডনের পশ্চিম প্রান্তে স্ট্র্যান্ডের কাছে হেনরি পার্সের আঁকার স্কুলে ভর্তি হন। এরপর 1772 সালে ব্লেক জেমস ব্যাসির নামক ভাস্করের কাছে শিক্ষানবিশিতে ভর্তি হন। এখানকার শিক্ষানবিশির কাল শেষ হয় 1779 এবং এরপর ব্লেক লন্ডনের রয়্যাল একাডেমির ছাত্র হন। পেজ 70। 1789
জে জনসন নামক পুস্তক প্রকাশক তাঁকে শিল্পী হিসেবে নিয়োগ করেন। 1780-তে তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটে ফিউসেলি এবং ফ্ল্যাক্সম্যানের। ফ্ল্যাক্সম্যান ছিলেন সুইডেনবর্গের অনুগামী এবং এই সুইডেনবর্গের অতীন্দ্রিয়বাদ ব্লেককে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। প্যারা ব্লেকের প্রথম কবিতার বই পোয়েটিক্যাল স্কেচেস প্রকাশিত হয় 1783 সালে। তার কাব্য প্রতিভার মৌলিকত্ব প্রকাশ পায় 1789 সালে প্রকাশিত সংস অফ ইনোসেন্সে। প্রথম প্রজন্মের রোম্যান্টিক কবি হিসেবে ব্লেকের কবিতার বিশেষত্ব হল কল্পনা এবং আবেগ। তার কবিতার আবেদন অনুভূতিতে, যুক্তিবোধে নয়। তার রচনায় ইংরেজি সাহিত্যের রোম্যান্টিক ধারার সূচনা ঘটে। দ্য বুক অফ জোব অ্যান্ড ডিভাইন কমেডির অলঙ্করণ তাকে শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা এনে দেয়। 1827 সালের 12ই অগস্ট তিনি পরলোক গমন করেন লন্ডন শহরে। Estimate as a poet. Introduction. Blake is a mystic poet. Stop. He is guided by his instinctive passion. Stop. By using poetic imagination, he goes beyond what the senses alone can reveal. Stop. Blake's poetry. Blake is an inspired poet prophet. Stop. As a poet of the soul, Blake defies, DEFIES, all laws of logic. Stop. He said, quote, one power alone makes a poet, imagination, the divine vision. Stop, unquote. He expresses everything through subtle, SUBTLE, symbols with his poetic genius. Stop. His poetry is that of the mind. Stop. It is abstract in content but concrete in form. Stop. Its passion is that of imagination, its emotion is that of thought, and its beauty is that of ideas. Stop. Imagery. Blake's poetry is rich in imagery. His imagery is the product of his vision. His images are not traditional. Rather, they are the outcome of his private experiences, his mysticism. Allusion. Blake's poetry is marked by allusions to the Bible and Christ. He draws freely from his own understanding and interpretation of religion. Empathy. Blake had a special feeling for everything around him. Out of this, grew his empathy. Stop. His poetry reflects this quality. Dialectical thinking. Blake's thinking is essentially dialectical. Stop. It depends on the interaction of contradictory or opposite forces. Stop. Naturally, the states of innocence and experience become contraries of primary concern in his poetry. Innocence and experience. In Blake, innocence is the state of happiness of childhood. This state is protected by the Heavenly Father or God. A little lamb, a little child, and Jesus symbolize innocence. Experience is the process that corrupts innocence. Experience destroys the state of childlike innocence. Conclusion. To sum up, Blake's poetry is marked by creative opposition of contrary states of the souls, a new poetic vision, use of private symbols and imagery, original thinking, empathy, and a new style of expression. Stop. It has opened up a new horizon for the poets of the Romantic age. Stop. কবি হিসেবে মূল্যায়ন। ভূমিকা। ব্লেক একজন মরমিয়া কবি। তিনি তাঁর সহজাত আবেগ দ্বারা চালিত হন। কবি কল্পনাকে ব্যবহার করে তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সীমাকে অতিক্রম করেন। ব্লেকের কবিতা। ব্লেক একজন উদ্বুদ্ধ কবি ও দ্রষ্টা। অন্তরাত্মার কবি হিসেবে ব্লেক যুক্তিগ্রাহ্য সব নিয়মকে অস্বীকার করেন। তিনি বলেছিলেন, মাত্র একটি শক্তি আছে যা একজন মানুষকে কবি করে তুলতে পারে, কল্পনা, দিব্যদৃষ্টি।
কাব্যিক সৃজন ক্ষমতায় সূক্ষ্ম প্রতীকী ভাষায় তিনি সব কিছু প্রকাশ করেন। তার কবিতা মননের কবিতা, তার কবিতা বিষয়বস্তুতে বিমূর্ত কিন্তু আঙ্গিকে মূর্ত। তার কবিতায় পাওয়া যায় কল্পনার উদ্দীপনা, চিন্তার আবেগ এবং ধারণার সৌন্দর্য। চিত্রকল্প। ব্লেকের কবিতা চিত্রকল্পে ঐশ্বর্যপূর্ণ। এই চিত্রকল্পগুলি তার দর্শনের ফসল। তার চিত্রকল্পগুলি গতানুগতিক নয়, এগুলো তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লব্ধ এবং অতীন্দ্রিয়বাদের ফসল। পরোক্ষ উল্লেখ। ব্লেকের কবিতায় বাইবেল এবং খ্রিস্টের পরোক্ষ উল্লেখ লক্ষণীয়। তিনি ধর্ম সম্পর্কে তার নিজস্ব ধ্যান ধারণা ও ব্যাখ্যাকে স্বাধীনভাবে কবিতায় ব্যবহার করেছেন। সমানুভূতি। চারপাশে সবকিছুর প্রতি ব্লেকের এক বিশেষ অনুভূতি কাজ করত। এর থেকে সৃষ্ট তাঁর সমানুভূতি। তার কবিতা এই গুণকে তুলে ধরে। দ্বন্দ্বমূলক ভাবনা। ব্লেকের ভাবনা মূলত দ্বন্দ্বমূলক। দুই বিপরীত শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়ার ওপর এটি নির্ভর করে। তার কবিতায় প্রতিভাত প্রধান দুটি বিপরীত ধর্মী মূল সংশ্লিষ্ট বিষয় হল সরলতা ও অভিজ্ঞতা। সরলতা এবং অভিজ্ঞতা। ব্লেকের ধারণায় সরলতা হচ্ছে শৈশবের সুখী অবস্থা। এই অবস্থায় স্বর্গীয় পিতা বা ঈশ্বর আগলে রাখেন। ছোট নিষ্পাপ মেষ শাবক, ছোট্ট শিশু এবং যিশু সরলতার প্রতীক। অভিজ্ঞতা হচ্ছে সেই পদ্ধতি যা সরলতাকে কলুষিত করে। অভিজ্ঞতা শিশুসুলভ সরলতাকে নষ্ট করে। উপসংহার। সব মিলিয়ে ব্লেকের কবিতার বৈশিষ্ট্যগুলো হলো বিপরীত সত্তার সৃজনাত্মক বিরোধমূলক অবস্থা, নতুন কাব্য দর্শন, নিজস্ব প্রতীক ও চিত্রকল্পের ব্যবহার, মৌলিক চিন্তন, সমানুভূতি এবং প্রকাশের নতুন শৈলী। তার কবিতা রোম্যান্টিক যুগের কবিদের জন্য এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে। পেজ 71। Introduction to the poem. The Sick Rose is one of the finest poems found in Songs of Experience. It was published in 1794. The Sick Rose is a sequel to The Blossom in Songs of Innocence. In the poem, the blossom, innocence, is celebrated through a picture of the life of nature that consists of a blossom, a sparrow, a robin, and green leaves. The Sick Rose focuses on destruction of this innocence. The Sick Rose presents the dangerous consequence of repressed sexuality. Set in the fallen world of experience, the poem develops the theme of fall from a state of innocence. It shows how the secrecy and shame associated with conventional morality of sexuality make love itself sick. Real love itself cannot destroy life of the rose. It is the secrecy associated with love that destroys its innocence. Illicit, ILLICIT, love makes the rose sick. The worm, WORM, is the traditional symbol of male sex. It undermines the rose. কবিতা পরিচিতি। দ্য সিক রোজ কবিতাটি সংস অফ এক্সপিরিয়েন্স কাব্যগ্রন্থের চমৎকার কবিতাগুলোর একটি। এটি 1794 সালে প্রকাশিত হয়। দ্য সিক রোজ কবিতাটি সংস অফ ইনোসেন্সের দ্য ব্লসম কবিতাটির পরিপূরক কবিতা। দ্য ব্লসমে প্রকৃতিতে প্রাণের নানা উপাদান যেমন ফুল, চড়ুই পাখি, রবিন পাখি, সবুজ পাতা ইত্যাদির মাধ্যমে সরলতার জয়গান করা হয়েছে। দ্য সিক রোজ এই সরলতার ধ্বংস হওয়ার উপর আলোকপাত করে। দ্য সিক রোজ অবদমিত যৌনতার ভয়ঙ্কর পরিণতিকে মেলে ধরে। অভিজ্ঞতায় পতন হয়েছে এমন জগতের পটভূমিতে রচিত কবিতাটি বিষয়বস্তু হিসেবে প্রকাশ করে সরলতার জগৎ থেকে পতনকে। কিভাবে যৌনতার প্রচলিত নৈতিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে গোপনীয়তা ও লজ্জার অনুভূতি ভালোবাসাকে মলিন করে তোলে, কবিতাটি তা প্রকাশ করে। প্রকৃত ভালোবাসা নিজে কখনোই গোলাপের জীবনকে নষ্ট করতে পারে না। ভালোবাসার সঙ্গে যুক্ত গোপনীয়তাই তার সরলতা নষ্ট করে। নিষিদ্ধ ভালোবাসাই গোলাপকে মলিন করে তোলে। কীটটি হচ্ছে পুং যৌনতার প্রচলিত প্রতীক। এটি গোলাপের ক্ষতি করে। Substance of the poem.
Blake's poem The Sick Rose presents how a rose is sick. The sickness of the rose is due to an attack by a worm. The worm is invisible as it flies on a stormy night. It has taken shelter in the bed of the rose and destroyed its innocence. The worm has seduced the rose with secret and vicious love. The secrecy of the worm has a telling effect on the rose. Now the rose looks pale, pale. কবিতাটির সারাংশ ব্লেকের কবিতা দ্য সিক রোজ একটি গোলাপ কিভাবে মলিন হয় তা বর্ণনা করে। গোলাপের মলিনতার কারণ কীটের আক্রমণ। কীটটি অদৃশ্য যেহেতু এটি ঝড়ের রাতে উড়ে বেড়ায়। এটি গোলাপটির বিছানায় আশ্রয় নিয়েছে এবং তার সরলতাকে ধ্বংস করেছে। কীটটি তার গোপন আর কদর্য ভালোবাসা দিয়ে গোলাপটিকে ধ্বংস করেছে। কীটটির গোপনীয়তা গোলাপটির উপর ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলেছে। এখন গোলাপটিকে বিবর্ণ দেখাচ্ছে। Title of the poem. In the poem The Sick Rose, Blake presents how a rose is attacked by a destructive worm on a stormy night. In the poem, the cause of the rose's sickness has been explained. The worm has seduced the rose. As a result, the rose has lost her innocence. Now, she looks pale. The rose is no longer a symbol of innocence, beauty and modesty. It becomes a symbol of innocence destroyed by experience. The poem symbolically presents the theme of the corruption, corruption of love by selfishness, of innocence by experience. In this sense, the rose's sickness is the product of both her repressed sexuality and the evil design of the worm. So the title is appropriate. কবিতাটি শিরোনাম। দ্য সিক রোজ কবিতায় ব্লেক এক ঝড়ের রাতে এক ধ্বংসাত্মক কীটের দ্বারা একটি গোলাপ কিভাবে আক্রান্ত হয় তা উপস্থাপন করেছেন। কবিতাটিতে গোলাপটির অসুস্থতার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কীটটি গোলাপটিকে প্রলুব্ধ করেছে, ফলে গোলাপটি তার সরলতা হারিয়েছে। এখন তাকে বিবর্ণ দেখাচ্ছে। গোলাপটি আর সরলতা, সৌন্দর্য ও নম্রতার প্রতীক নয়। এটি হয়ে উঠেছে অভিজ্ঞতার দ্বারা সরলতার ধ্বংসের প্রতীক। কবিতাটি প্রতীকী অর্থে স্বার্থপরতার দ্বারা প্রেম, অভিজ্ঞতার দ্বারা সরলতা দূষিত হওয়ার বিষয়টিকে তুলে ধরে। এই অর্থে গোলাপটির অসুস্থতা তার অবদমিত যৌনতা ও কীটটির ক্ষতিকর উদ্দেশ্যের সম্মিলিত ফল। সেজন্য শিরোনামটি যথার্থ। Central idea of the poem. The poem The Sick Rose illustrates how innocence is destroyed by experience. Apparently, the poem presents how a rose is seduced, seduced, by an invisible worm on a stormy night. But symbolically, it refers to the destruction of love by selfishness, of innocence by experience, of real love by illicit love. The secrecy of love is those repressed feelings, page 72, that destroy real love. The poet describes how secret and vicious, vicious, love ruins innocence and purity. কবিতাটির কেন্দ্রীয় ভাব কেমন করে অভিজ্ঞতা নির্মলতাকে ধ্বংস করে তা সিক রোজ কবিতাটি ফুটিয়ে তোলে। বাহ্যত কবিতাটি উপস্থাপন করে কিভাবে একটি গোলাপ ঝড়ের রাতে একটি অদৃশ্য কীটের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়।
কিন্তু প্রতীকীভাবে এইটি স্বার্থপরতার দ্বারা প্রেম, অভিজ্ঞতার দ্বারা সরলতা, অবৈধ ভালোবাসার দ্বারা প্রকৃত ভালোবাসার নষ্ট হওয়াকে বোঝায়। এখানে প্রেমের গোপনীয়তা হলো সেই সব অবদমিত অনুভূতি যা প্রকৃত ভালোবাসাকে শেষ করে দেয়। কবি বর্ণনা করেছেন কিভাবে গোপন এবং কদর্য ভালোবাসা সেই ভালোবাসাকে ধ্বংস করে যা নিষ্পাপ এবং প্রকৃত। Critical estimate of the poem. The Sick Rose is a fine specimen of a genre, G-E-N-R-E, of poetry known as gnomic, G-N-O-M-I-C poetry. It is taken from Blake's Song of Experience. It artistically presents Blake's vision of experience that corrupts innocence. Stop para. The Sick Rose illustrates Blake's art of presenting a complex imaginative idea in a few marvelously marvellously telling words. Stop. The poem reflects how the innocence of a rose is symbolically destroyed by a worm that represents seduction by illicit love. Stop. Para. The poem can be explained from different angles. Stop. The worm is invisible. Stop. It flies in the night, comma, and its dark secret love destroys the life of the rose. Stop. In this sense, comma, the worm is a destructive force that delights in the physical gratification, gratification of love. Stop. On the other hand, comma, the rose is a symbol of a beautiful girl seduced by evil, comma, the worm. Stop. The ferocity, F-E-R-O-C-I-T-Y, and malice, M-A-L-I-C-E, of the worm, comma, as set against the innocence and purity of the rose, comma, show the dialectical tension. Stop. The echoes in the consonant sounds in the last two lines highlight this aspect. Stop. Para. Summing up, the Sick Rose takes up deep into the soul and throws light in its dark recesses. R-E-C-E-S-S-E-S. Stop. কবিতাটি সমালোচনামূলক মূল্যায়ন। দ্য সিক রোজ সেই গোত্রের কবিতার এক চমৎকার নমুনা যা নীতিগর্ভ কবিতা রূপে পরিচিত। এটি ব্লেকের সংস অফ এক্সপিরিয়েন্স থেকে নেওয়া হয়েছে। এটির অপূর্ব শিল্প নৈপুণ্য, সরলতা, বিনষ্টকারী অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত ব্লেকের দর্শনকে তুলে ধরে। দ্য সিক রোজ কবিতাটি ব্লেকের জটিল কল্পনাপ্রসূত ধারণাকে কয়েকটি চমকপ্রদ শব্দের মাধ্যমে প্রকাশের শিল্প নৈপুণ্যকে ফুটিয়ে তোলে। কবিতাটি প্রকাশ করে কিভাবে একটি গোলাপের সরলতা প্রতীকীভাবে ধ্বংস হয়ে যায় একটি কীটের দ্বারা, যা নিষিদ্ধ ভালোবাসা দিয়ে নীতিভ্রষ্ট করার প্রতীক। কবিতাটিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কীটটি অদৃশ্য, এটি রাতের বেলায় ওড়ে এবং এর অন্ধকার গোপন প্রেম গোলাপটির জীবন নষ্ট করে। এদিক থেকে কীটটি একটি ধ্বংসাত্মক শক্তি যা প্রেমের শরীরী চরিতার্থতায় আনন্দ পায়। অপরপক্ষে গোলাপটি একটি নিষ্পাপ সুন্দরী মেয়ের প্রতীক যে অশুভ কীটের দ্বারা কুপথে চালিত। গোলাপটি নির্মলতার বিপরীতে কীটটির হিংসা ও বিদ্বেষপরায়ণতা দ্বন্দ্বমূলক উৎকণ্ঠাকে প্রকাশ করে। শেষ দুই পংক্তিতে ব্যঞ্জনধ্বনির প্রতিধ্বনি এটিকে তুলে ধরে। সব মিলিয়ে দ্য সিক রোজ কবিতাটি আমাদের অন্তরাত্মার গভীরে নিয়ে যায় এবং ভিতরের কালিমাকে আলোয় মেলে ধরে। Message of the text. Blake's Sick Rose is a short, mysterious poem with a hidden message. Stop. It is one of his gnomic poems. Stop. It illustrates the theme of corruption of innocence. Stop. In this sense, it presents the main theme of songs of experience. Stop. Blake uses some powerful symbols to express his vision of experience. Stop. Symbols like the sick rose, the invisible worm, howling storm, bed of crimson joy, dark secret love, etc. convey this message. Stop. The connection between the worm and the storm, joy and destroy, stimulates corruption. Stop.
The experience of love corrupts innocence. Stop. As a result, the rose is now sick with shame. Stop. The dark secret love is perverted. Stop. The message it conveys is that evil forces destroy innocent beauty, overflowing with passion and joy. পাঠ্যাংশের মর্মবাণী। ব্লেকের দ্য সিক রোজ একটি ছোট রহস্যঘন কবিতা যার অন্তরালে একটি বার্তা আছে। এটি ব্লেকের একটি নীতিগর্ভ কবিতা। কবিতাটি সরলতার কলুষিত হওয়াকে চিত্রিত করে। এই অর্থে এটি সংস অফ এক্সপিরিয়েন্স কাব্যগ্রন্থের মূল বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করে। কয়েকটি জোরালো সংকেত ব্যবহার করে ব্লেক তার অভিজ্ঞতা বিষয়ক দর্শন উপস্থাপন করেন, যেমন অসুস্থ গোলাপ, অদৃশ্য কীট, ভয়ঙ্কর ঝড়, রক্তিম আনন্দের বিছানা, অন্ধকারময় গোপন ভালোবাসা ইত্যাদি প্রতীক এই বার্তা বহন করে। ঝড়ের সঙ্গে কীটের এবং আনন্দের সঙ্গে ধ্বংসের সংযোগ কলুষিত হওয়ার ধারণা জাগায়। পৃষ্ঠা পেজ 73। ভালোবাসার অভিজ্ঞতার সরলতাকে কলুষিত করে। ফলে গোলাপটি এখন লজ্জায় মলিন, এটি তার সরলতা হারিয়েছে। অন্ধকারের গোপন ভালোবাসা বিকৃত। তাই কবিতাটি এই বার্তা বহন করে যে অশুভ শক্তি অনিয়ন্ত্রিত আবেগে ও আনন্দে নিষ্কলুষ সৌন্দর্যকে নষ্ট করে। নেক্সট, ফিচার্স অফ দ্য টেক্সট। পাঠ্যাংশের বৈশিষ্ট্য।